रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपनो हार्दिक स्वागत। હું છું નેહલ મોદી। મિત્રો, કોઈ પણ દેશની પ્રગતિની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે એ બાબતને ધ્યાનમાં લેવાય છે કે એ દેશમાં મૂળભૂત સુવિધાઓ કઈ કઈ છે, કેટલી માત્રામાં છે અને તેના પર દેશનો વિકાસ આધારિત હોય છે। રોડ રસ્તાની વાત કરીએ, હાઈવે, શિક્ષણની સુવિધા, આરોગ્યની સગવડ, પાણી તેમજ ગટરની વ્યવસ્થા, સ્વચ્છતા, રેલવે નેટવર્ક, વિમાની સેવા, આ ઉપરાંત પોર્ટ્સ એટલે કે બંદરો, ઇન્ટરનેટ સહિતની ટેકનોલોજી પર તેનો આધાર હોય છે। એક સમય હતો કે જ્યારે દેશ લાયસન્સ રાજથી ચાલતો, ભ્રષ્ટાચારથી ખદબદતો દેશ હતો। સરકાર દરેક ક્ષેત્રમાં આર્થિક રોકાણ કરવા માટે સક્ષમ નહોતી અને ત્યારે યાદ આવે છે 1991નું એ વિશેષ વર્ષ। વર્ષ 1991માં દેશમાં પ્રથમવાર તત્કાલીન વડાપ્રધાન પીવી નરસિમ્હા રાવની આગેવાનીમાં આર્થિક ઉદારીકરણ થકી ભારતે વિશ્વના દેશોને ભારતમાં ઉદ્યોગો સ્થાપવા માટેના દ્વાર ખોલ્યા। વર્ષ 2014 પછી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એ જ કાર્યને વધુ વેગ આપ્યો। આમ 1991માં વિકાસના દ્વાર ખોલતું એ બીજ આજે કહી શકાય કે વટવૃક્ષ બનવા આગળ વધી રહ્યું છે। 19 જૂન 2024ના રોજ ક્રિસિલ દ્વારા મુંબઈમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં આધુનિક સમયમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મેન તરીકે જાણીતા એવા ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણીએ ભારતમાં માળખાકીય સુવિધાઓની વૃદ્ધિ આ વિષય પર પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા હતા। ત્યારે તેમણે શું કહ્યું, આવો સાંભળીએ। If the period between 1991 and 2014 was about putting down the foundation and building the runway, the period for 2014 to 2024 has been about the aircraft taking off. And a strong example of this takeoff is the National Infrastructure Pipeline, the NIP program. The core essence of the NIP is its integrated approach involving participation from both the public and the private sectors. With the funding model divided between the two, I consider the NIP program that has earmarked a projected investment of rupees 111 lakh crores over the period of FY20, FY25 as a benchmark of how a government can put in place a national view of over 9,000 infrastructure projects across sectors like energy, logistics. મિત્રો, જ્યારે અદાણી ગ્રુપ કંપનીની વાત આવે છે ત્યારે અદાણી ગ્રુપ એ ભારતમાં અને વિદેશમાં ગ્રીન ટેકનોલોજી સાથેના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર અબજો રૂપિયાનું રોકાણ કરે છે અને વિકાસને ગતિશીલતા બક્ષે છે। ત્યારે નાણાકીય વર્ષ 2032 સુધીમાં ભારત $10 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી વાળો દેશ બની જશે તેવો પણ આશાવાદ તેઓએ વ્યક્ત કર્યો હતો। ગ્રીન રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષેત્રે ભારત ખૂબ જ વૃદ્ધિ કરશે અને ખૂબ જ ઝડપી પ્રગતિ કરશે તેવો પણ તેમણે દાવો કર્યો છે। ત્યારે આ મુદ્દે તેમણે શું કહ્યું, આવો સાંભળીએ। The fact is that the infrastructure required for energy transitions and the infrastructure required for our digital transformations are now inseparable as the technology sector becomes the largest consumer of the precious green electrons. My dear friends, we are well aware that there is no greater multiplier for GDP growth than that delivered by infrastructure investment. It is the foundation that allows efficient and frictionless flow. The flow of goods, electrons, molecules, data and people. And all of these flows are either core business driver or enable adjacent business for the Adani Group. મિત્રો, આજનો યુગ એ ટેકનોલોજીનો યુગ છે। આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની સગવડ ધરાવતા ડેટા સેન્ટર્સ ખૂબ જ પ્રમાણમાં વીજળીનો ઉપયોગ કરશે ત્યારે ગ્રીન એનર્જી તરફ વળેલા જે દેશો છે તેની વિશેષ પ્રગતિ થશે। દેશને અને વિશ્વને તે સમયે વધુને વધુ ગીગાવોટ એનર્જીની જરૂર પડશે અને વધારે દેશ ગ્રીન એનર્જી પેદા કરે તે માટે પણ તમામ દેશો આગળ આવે તેવું ગૌતમ અદાણીએ આ મુદ્દે આહવાન કર્યું હતું।
while our past stands as a monument to our resilience and success, the emerging future opportunities are even more exciting. And nothing holds more potential than the two I have outlined, the energy transition space and the digital infrastructure space. These are trillion-dollar opportunity to capitalize on and will transform India both at a local and at a global space. This is why the Adani Group is making a massive investment in both these areas. The next decade will see us invest more than $100 billion in the energy transition space and further expand our integrated renewable energy value chain that today already spans the manufacturing of every major components required for green energy generations. તો મિત્રો આપણે આશા રાખીએ છીએ કે દેશ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્રે ખૂબ જ વૃદ્ધિ કરે, ખૂબ જ વિકાસ કરે